Willkommen zurück, ich bin Gordon und wie ihr vielleicht gesehen habt, ist mir aus Unachtsamkeit eine furztrockene Hülse vom Kaliber 223 Remington in meiner Vollkalibrier-Matrize stecken geblieben und die Hälfte vom Ausziehrand der Hülse ist unten abgerissen. Beim ersten Rumprobieren, die wieder rauszubekommen, bin ich kläglich gescheitert, aber ich hab's dann doch geschafft. Wie, das seht ihr in diesem Video, könnte ja vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sein. Viel Spaß! Na, wenigstens mal ein Erfolg. Der neue Matrizensatz dann von Hornady ist aber trotzdem bestellt. Man kann ja nie wissen. Schön, dass auch mal was klappt, oder? So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.